kwanza yenye inakuanga common ni watu wakitoka rural areas. Unajua huko umezoea tu njia ni moja. Njia ni moja, ukitaka kuenda kwa nani ni straight. Hata unaweza pita kwa shamba. Lakini ukifika maybe kwa city ama town, unapata njia ni mingi, nyumba ni mingi zinafanana, gorofa ni mingi. Umezoea ushago maybe unaonanga gorofa moja. Unaambia mtu kuja hapa kwa gorofa ama kuja hapa kwa M-Pesa. Unafika kwa city unaambia mtu kuja kwa M-Pesa. Nazo M-Pesa ni mingi. Hello everyone, welcome back again to another episode of our Alternatives show. And if you're here for the first time, my name is Veronica Wambua. And my name is Alex Wanyama. Na kama uko hapo kwa mara ya kwanza vile ambavyo amesema, basi kumbuka kusubscribe katika YouTube channel yetu, uweze kucomment na pia share na your best friends. Na mkumbuke ya kwamba hii ni ile show ambayo huwa tuna air out our ideas and also our alternative approaches towards the issues or the Kenya barriers that we think they are really depressing and stressing our country as a whole. And in our today's show, we are going to discuss the issue of disorientation. We would like to know what is disorientation, what really manifests that we have disorientation in our country, and also the possible causes of disorientation, na pia the possible approaches zenye tunaweza tumia ili alleviate this issue of disorientation, because I know it has some effects to us as a country. And labda tunaweza anza na kujua what is the meaning of disorientation. Yeah, when you say disorientation, it means the opposite of orientation. So disorientation is being not in a right position to view issues with precision or to view issues in a right way. Yani ya kwamba unafaa, yani hauko kwa nafasi ya kuweza kueleza ama kuelaborate, maybe kama unafanya statement work ama yani kuona issues kwa njia ambayo inafaa. Yeah. Na pia vile umesema ya kwamba kuna as in disorientation ni kama opposite of orientation. Yeah. Labda sasa tunaanza jua ni elements gani za orientation ndio tuweze kushikanisha ni aje ama ni vipi disorientation sasa ni opposite ya orientation. Yeah, okay. Number one elements of orientation is a person. Kwamba ule mtu ambaye unakaa na yeye, for example, Veronica, kama tuko na yeye hapa hivi, nafaa nimuelewe in and out. Kwamba wakiniuliza who is Veronica, ni vitu gani anafanya, vitu gani anapenda, vitu gani havipendi. Yeah, unafaa kueleza yani kwamba unaelewa huyo mtu vizuri. Na ukielewa mtu vizuri, I think mtakaa na yeye vizuri. Yeah, kweli kabisa. Na pia naweza changia nikisema another element of orientation ni place. Yani ile mazingira ambayo unaishi ama ni nini inakusurround. Unafaa kuwa unajua mwenye wako next to mimi ni akina nani, ama ile mazingira ambayo ninaishi ni vipi ninafaa nikae ili niwe salama, labda the issues of security hapo, ama ni vipi mazingira inaweza ninufaisha mimi kama binadamu. Otherwise kama hauko well conversant na pale ambapo unaishi, labda unaweza kufikia pale unajiweka kwa shida kama maybe security issues, maybe hata ujui ni vipi nafaa kujitunza ili maybe nisipate magonjwa, ama ni nini nafaa kufanya kwa ule wakati ambao unafaa. Yeah, and the next one is a situation. Yeah, tuseme for example kuna maybe umejipata kwa hali ambayo maybe hujawahi jipata. Lazima ukuwe na information how to solve that situation or how to solve the really issue ambayo uko nayo at that time. Ama kukue for example like now kuna drought in our country. Lazima kukue na watu ambao wako na information how to handle situations, issues ambazo zinakuja na situation. Like for example saizi kuna drought, it means kwamba kuna watu ambao wako affected na wana njaa. So hawana food. So lazima
tujue vile tuna handle. Na pia na vile umesema vile sai kuna drought na watu wanafaa wajue ni vipi unafaa kufanya, ama ukiwa katika hiyo situation ya drought, how do you solve that situation? Pia naweza changia hapo nikisema the issue of time, it's also another element of orientation. Vile unafaa kujua ni wakati upi unafaa upalilie, ni wakati upi ambao unafaa utoe magugu shambani, ni wakati upi ambao unafaa upande, ama ni wakati upi ambao unafaa ununue mbegu uanze kujitayarisha ili kupalilia mimea zako. Basi nafikiria hiyo ni kama kukuwa oriented with doing the right thing at the right time. And I think with that tutakuwa able to do things vile ambavyo inastahili. Na unapata kwamba kama ni hiyo side ya drought, mimea tukipalilia wakati ambao unafaa, basi nafikiria hatutapata na hiyo kiangazi. Yeah, very true. And now we can maybe talk of the manifestation. Kwamba ni nini inaonyesha kwamba hapa mahali kuna disorientation, kwamba huyu mtu hana information kwa vitu ambavyo anavifanya ama kwa vitu ambavyo anataka kufanya, ama akifanya vitu yani inaonekana wazi kwamba huyu mtu lazima hayuko oriented to this particular maybe project ama task ambayo anafanya. Mimi nasema kwamba the lack of essential knowledge among us as individuals inaashiria kwamba we have disorientation. Ni kama for example to being a teacher na umekuwa employed, maybe umekuwa employed and you do not have the basic knowledge on how to handle the learners. Maybe how you are handling the learners is much very different from the rest of the teachers. Inamaanisha kwamba you lack that basic knowledge, ile ya kufanya mambo, ile ya kuweza kuelewa how learners, the learners when you deal now, how do I deal with the rest of the teaching staff. If we have that disorganization, inamaanisha kwamba there is an information or a particular gap in you as a teacher. Na hii labda itachangia tena sana kuleta poor product, because hakuna vile utakuwa unaweza kuelewana walimu wale wengine ama na the learners whom you are handling, then you expect them maybe wapite, ama you expect good results, ama you expect good communication within you and the rest of the teaching staff. So lack of the essential knowledge si kwa education peke yake, even the other sectors, maybe kwa IT ama any institution, if you lack the basic knowledge on how to do things, inamaanisha we will have miscommunication and we'll have some gaps, hence affecting the product of that particular institution. Yeah, very true. I can also say that incompatible approaches. Yeah. Kwamba zile njia ambazo unatumia maybe si mwafaka kwa kitu ambacho unakifanya. Yani kuna approaches, for example, vile ambavyo umesema teaching, kuna approaches ambazo utatumia learners waweze kupata knowledge vizuri, lakini kuna zile ambazo utatumia hawatapata knowledge. So therefore it means pia wewe uli adopt the wrong approach. Sure. Yeah. Na pia naisema ya kwamba najua hiyo lack of essential knowledge, adopting the incompatible approaches, hiyo inaleta poor communication. Yeah. Because if you have poor approaches, if you have you do not have the essential knowledge, then how do you expect communication ikue? Sometimes hata unaenda tu kwa a particular institution and you see how the communication is flowing from the directors or the manager, ifike huku chini unapata kabisa it's not good. Kuna vile communication is an issue, and when communication becomes an issue, then inamaanisha kuna wale watu ambao watafanya yale mambo wanafaa wafanye, ama hawatayafanya vile inastahili, ama hawatayafanya kwa muda ambao unafaa. So hii inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba by the end of the day or by the end of the year, maybe the institution will not have achieved its goals or its mission or its vision. And this inamaanisha kwamba it's dragging the institution behind. And if our institutions zinaenda behind ama zinarudi nyuma badala ya kuzidi kugrow, inamaanisha our country bado inaendelea kuwa affected.
Yeah. I can also add the last one by saying that acquiring and using unnecessary knowledge, whereby maybe umepata knowledge ambayo haifai pale mahali ambapo unaenda kufanya kazi. For example, you are a doctor as a professional. So unaweza jipata maybe ile knowledge unapata maybe ni ile ambayo mwalimu ndiye anafaa kuitumia. Then unaitumia kwa udaktari. Unaona hapo kidogo italeta shida. Ama wewe ni daktari lakini unafunzwa maybe mambo ya mkulima. So unaona hapo yani kidogo ukitumia knowledge ambayo haihitajiki kwa kile kitu ambacho unaenda kufanya, lazima itakuland mahali ambapo maybe hapahitajiki ama the product haitakuwa mzuri. Basi mtazamaji, tumeweza kuangazia ni nini inaashiria kwamba tuko na disorientation maybe within our country, among us ourselves, and also in the institutions that we are working currently. Na lazima kama kuna manifestation, maybe there is what is causing the disorientation within us, ama within the country. Labda sasa tunaweza angazia ni nini inasababisha, ama what are the causes of disorientation among us and also in our country. Yes, number one, we can talk of, kwa sababu ukisema disorientation is all about missing information, about something or understanding what needs to be done. So we can start with a poor education system. Ya kwamba ile system ambayo mnaitumia in education inafaa kwa watu ambao mnawahitaji in future. Kwa sababu ukifunza mtu inamaanisha kwamba uko mbele tunahitaji professionals. As a teacher, as a doctor, tunahitaji kuona hiyo education ambayo alipita ilikuwa mzuri, ile system ambayo alitumia ilikuwa mzuri. Kama ni 844 ilimsaidia aje, acquire the knowledge ama the necessary skills ambazo zinahitajika katika ile profession ambayo anafanya. Kweli kabisa. Na pia naweza sema naweza ongezea another cause of disorientation, ile ambapo ukiangalia in most of our institutions or maybe in our country or among us as individuals, we have majority of them, maybe we have a poor support system. For example, unaweza pata ya kwamba labda mtu alitaka kusomea udaktari na hakuwa na ni something which is coming from the bottom of his or her heart, but ana hizo resources za kuweza kupata hiyo knowledge and skills. But he or she is really wishing to be in that particular profession, and he has no support kuweza kupata hiyo knowledge and skills that he wants to kuweza kukua daktari, na yeye ajikakamue vile ambavyo anaweza, akuwa anasoma on and off shule, anaenda shule mara anafukuzwa, maybe mara na call off. You know, the more you call off hata pia ndio unajua una lose moral. Maybe hata utapata hizo knowledge vile au utaipata vile ungeipata kama ungekuwa na full support. And maybe hiyo knowledge ambayo umepata uko on and off shule, unatatizika, challenges are up and down, maybe I think this inachangia tena sana kukuwa na watu wanakuwa na not so good, vile umesema poor education system, au unapata the knowledge and skills ako nazo but not so good. Maybe there are some gaps, maybe hajaweza kupata vizuri nini anafaa afanye katika hiyo profession yake. So inamaanisha akiajiriwa kuna vile atafanya mambo vile ambavyo inastahili, bado atakuwa pale kuzidi kusoma, anaendelea kulearn maybe from colleagues, maybe from the rest of the workers in yana work na wao, and maybe it will take time for him or her to bridge some gaps. I can also add on by saying that mixed cultures mixed cultures pia zinaleta disorientation, kwa sababu maybe different communities zikimit. For example, tuseme watu from the lower eastern wa meet na watu wa western. Kuna venye wata differ in their beliefs na vile ambavyo wanafanya tu mambo generally, kwa sababu maybe what you believe in it is not what we believe in. Unaona sasa hapo kidogo tunagongana. So we need information kwamba
culture yenu inafanya nini. Na vile ambavyo tunafunzwa in religion kwamba you should learn always to appreciate, kwamba you respect and appreciate each person's culture ama religion and the other way. So ukipata kwamba cultures zinakutana, for example through intermarrying, unapata kwamba wanakikutana the way wanafanya vitu zao, hata in terms of food. Utapata chakula yenye wanakula huku si yenye wanakula huku. So lazima ukuwe oriented ndio uweze kuelewa. Kwa for example hii inaitwanga nini, mokimo. Hiyo inakuanga shida kubwa sana kwa watu wenye wanatoka the other side. So unaona wanakutana na chakula kama hiyo hawajawahi iona, maybe wamezoea tu ile ya white. ile kitu ya white. So unapata hapo kidogo hawaelewani. So lazima information ikuwe kwamba hii na hii huwa tunafanya hivi na hii na hii tunafanya hivi, ndio watu waweze kuelewana, ndio waweze kuishi pamoja. Even hata in terms of doing business, the way wanafanya business inaweza kuwa different from the other side. Na vile ambavyo wanafanya farming and tuseme all activities zinakuwa different. So watu wana lack information, therefore wanahitaji information ndio waweze kuelewana, waishi pamoja vizuri, waweze kufanya activities zikirhyme, kwamba kukuwe na rhyme scheme, kwa sababu kwa pia rhyme scheme in life you might fail. Your rhyme scheme nayo ita take time. Ndio ku adopt a particular culture it becomes very difficult. It takes time, but there is need. Kuna that importance of learning the other person's culture at least, because hata ukiwa na umelearn the other person culture inamaanisha mnaelewana zaidi. Na pia mimi naweza changia nikisema kwamba the change from traditional way of living to the modern way of living, it's also a cause, ama ni kitu ambacho kimesababisha disorientation, because ukiangalia our forefathers used to live hizo enzi zao, it's totally different from vile ambavyo tunaishi. Na maybe kuna wale watu ambao maybe mababa zetu sasa walipozaliwa walipata wao wanafanyanga mambo hivyo, na bado sasa labda wameishikilia wakiona si babangu alikuwa anafanya hivi na nilikuwa naona ana succeed, so yeye anafanya hivyo. Lakini sasa tulisha change, hakuna vile babangu vile anafanya mambo ndivyo nitafanya mambo yangu saa hii. So unapata kwamba nikifanya hili jambo fulani, babangu ni kama anaweza hisi huyu msichana labda amepotoka, ama labda huyu msichana ni kama hataki kufuata zile mila za kwetu. Lakini si hivyo. Ukishakuja huko kwa Kanairo, una learn the new ways, si kama vile watu wakiwa unajua watu wakiwa labda maybe sana yenye uleta shida ni dressing. Au unapata nikikuja huku nimeshaona vile, yani nimefunguka akili. Kumbe vile nilikuwa nimevaa navalianga huko ushago, si vile ambao watu wameendelea. Yani naona it's a new mode of dressing, but the other side watu wanaiona ni kama ni kitu ambacho satanic. Ama umekuwa mkora, ama uko na disrespect. Ale ukienda ushago hata watu wataki kukuongelesha, ama unasikia tu watu wazazi wengine watakuja waambie mama yako, unajua huyo msichana wako sijaona kama hebu muongeleshe usikie nini shida yake. In fact wengine sometimes wanakataza watoto wao usikupata mtoto fulani. Sasa unaona, but generally unapata kwamba it's just change of new lifestyle ama change of dressing style, because hakuna vile tutaishi kuvaanga tu vile ambavyo tulivaanga tukiwa wadogo, na bado tumekuwa wakubwa tunavaa hivyo. Ni vizuri tukue na information, at least hata wazazi wetu ni vizuri wakuwe oriented that we need to transform. Si kuambianga mtoto hivi na hivi ni mbali, unafaa at least ujue why is he or she doing this. Maybe kuna hile ambayo inamfanya ailifanya, labda analifanya kwa njia ambayo inafaa, na ni wewe tu ambayo una makosa. So I think with that kuna vile tunaenda tukigongana, ama kuna vile atuelewani. I'll add on and say that maybe those people living in traditional way of life, maybe they will need clear information. How to transit smoothly. Kwamba mtu hakui affected, kwamba ana move from the traditional way of life to modern, then anaenda kuwa affected kwa sababu hana information on how to live in modern way
of living. Yeah. Ya kwamba anahitaji the information. Ndio pia aambiwe the advantages in modern way of life. Ndio pia akimove akuwe na rieng, yani akuwe na information. Asikuwa na move tu kwa sababu kuna moving. Then talking of that, I'll also talk of new surroundings. Yeah. Kwamba ukimove from your environment then move to another environment, inakuwa kama umechange place. Na kumbuka tulisema the elements, one of the elements was place. So ukimove from one place to another unakuwa affected in a way. Hata wewe ukihama nyumba moja kuenda ingine, lazima you will learn vile hiyo apartment wana survive. Maisha huwa inakuwa aje, wananunuanga boga wapi, wananunuanga maziwa wapi. Na unaona lazima utalearn. Through the process unaweza jipata kama kununua vitu kama maziwa unapotea. ama unanunua kule kwenye watu wanunuaji, maybe ni mbaya, unakuja unaharibikiwa na tumbo. Kuna kitu nakwanga very sensitive. Ukihamia place yani mpaka uje wananunuanga nyama wapi. Kuna pale ambapo unaenda ununue nyama unapata ya kwamba utakula punda. So new surroundings sometimes inafanya mtu akuwe ni kama hana information. Na ni kweli kwamba hana information. Juu lazima ukae hapo ulearn the area. Vile ambavyo watu wanafanya vitu, vile wana travel, vile wanafanya business, vile wanatupa takataka. Naweza tupa takataka pale ambapo hafai ushikwe na kanjo. Ndio hiyo. So lazima ulearn. For example, kwanza yenye inakuanga common ni watu wakitoka rural areas. Unajua huko umezoea tu njia ni moja. Njia ni moja, ukitaka kuenda kwa nani ni straight. Hata unaweza pita kwa shamba. Lakini ukifika maybe kwa city ama town, unapata njia ni mingi. Nyumba ni mingi zinafanana, gorofa ni mingi. Umezoea ushago maybe unaonanga gorofa moja. Unaambia mtu kuja hapa kwa gorofa ama kuja hapa kwa M-Pesa. Unafika kwa city unaambia mtu kuja kwa M-Pesa. Nazo M-Pesa ni mingi. Anashinda huyu mtu shida yake ni gani? So lazima all in all lazima understand ile environment ambayo umeenda ndio uweze ku cope up na life. Kweli kabisa. Na basi tumeweza kuangazia nini inasababisha ama nini inachangia tena zaidi kuleta disorientation amongst ourselves na pia in our country. Basi kwa kifupi tunaweza angazia ni njia zipi ambazo tunaweza tumia ili kuondoa disorientation, because kukuwa na lack of information, kwanza vile umesema new surrounding, inaweza kutesa mbaya sana. Yaani unaweza jiland pale ambapo hapa style. Unaweza pitia njia ambayo labda au kufaa kupitia hapo unapatana na watu wanakupiga geta. So maybe pia imeandikwa hapa no pedestrian. No pedestrian. Ni watu wa magari. Ni watu wa magari tu peke yake. So tunaweza angazia kwa kifupi tena zaidi ni njia zipi ambazo tunaweza zitumia ili kuondoa hii issue ya disorientation. Number one, I'll say that now that we are talking about disorientation, it means we need orientation. So therefore we need continuous orientation. Kwamba unaendelea kukua oriented. Hapa na hapa, this and this should be applied. And we also need education, and good education, not just education. That we need that strong education system ambayo inanufaisha watu ambao wana acquire that education. Na mimi naweza ongezea lile ambalo umesema, nikisema kwamba tunahitaji some resource centers. Kwa sababu umesema tunahitaji good education, I think we also need some resource centers ama some information resource centers whereby watu wataweza kupata information, watu wataweza kupata some basic knowledge and skills on how to do things, na pia watu waweze kupata the essential knowledge yenye wanahitaji katika maisha. With this, if maybe the government could intervene na waweze kuweka hizi centers in each and every county or any place in our country, I think if hata watu hao ambao wamezeeka, watu ambao ni warika la wazazi wetu, watu ambao ni warika wakubwa wa wazazi wetu, sasa mimi nafikiria kwamba they are ever ready to learn new things. So nafikiria hizo resource centers zikiekwa,
hata watu watakuwa na haja ya kutaka kujua na hao wametuletea nini. So utataka kujua ni nini wanataka to solve. Now, I'm very much sure we'll end up, in some years to come, we'll end up in a situation whereby kila mtu ako well informed on how to do things. And this means that tutakuwa na a good orientation, good communication, good ways of doing things. Hence, our product will be quite good. And the very last one, but very important, we need to raise our level of literacy. Yeah. Ya kwamba tuondoe illiteracy, and all in all, vitu zita move on vizuri. Yeah. Otherwise, you've been watching the alternative show ambayo imeletwa na Alex and Veronica. Na kama umekuwa unatazama kwa mara yako ya kwanza, basi tunaomba ya kwamba ukaende kusubscribe katika YouTube channel yetu, na pia follow us on all our other social media platforms at Doc TV. Otherwise, for now, bye bye.